Alright, in this video zan ƙara muku bayani step by step yadda za ku understanding ICT time and price. So amma ka kumanta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. So idan kana neman the best program da za ka iya amfani da shi like wajen yin trading, za ku iya amfani da wannan program din mai suna FXCI. So wannan program ne kamar yadda kuke gani, like za ka dinga pay out almost 99.9 na profit din da ka samu. Sannan kamar yadda na gaya muku za su yi ku account from 5k up to 300k. Sannan kamar yadda kuke gani za ku gashi nan no commission, sannan kuma no time limit. Sannan at the same time idan muka duba wannan program din like suna different features, za mu gashi nan easy challenge, gashi nan like drawdown based on balance, sannan kuma za ka iya trading news, sannan kuma like koda maybe ka yi losing account naka idan ka je za ka yi top up za su kuma baka discount. Sannan kuma at the same time za ka iya coffee trading a cikin wannan program din. For now akwai almost 150 plus countries wanda za su iya using wannan program din nan. Sannan idan muka duba at the same time da kana za mu ga an yi payout almost $50 million. Sannan suna da active users almost 100k. Sannan idan kai payout kuma within 4 hours zai shiga zuwa cikin account ɗinka. So wannan shine plan nasu da suke da shi. Zamu ga suna da account swing account, suna da intraday account, and then suna da instant account kamar yadda muke gani. Za su iya baka account from 5k, 10k, 25k, 50k, 100k and 200k. Zamu ga profit target nasu phase 1 8%, phase 2 kuma 5%. Sannan gashi da kan zamu ga wannan shine maximum daily loss nasu, zamu ga 5% and then kuma maximum overall loss nasu shi kuma 10%. Sannan gashi nan drawdown based on balance din, sannan gashi nan minimum trading days din, gashi nan profit din zaka cire almost 99, sannan kuma zaka iya trading news, sannan kuma first reward naka zaka fara samu zaka iya cirewa ne within 14 days kamar yadda kuke gani. So idan ka duba asan wannan bidiyon wannan description za ku samu link na wannan program din nan, sannan za ku iya using da wannan QR code din domin ku scan, sannan kuma still wannan shine coupon code da idan kuka amfani da shi za ku samu discount. Sannan kuma at the same time idan muka duba wannan shine Telegram group nasu da suke da shi, like suna da group na English, and then suna da group na Hausa, suna da group na Igbo, and then suna da group na Yoruba. So idan kuka scanning wannan QR code din automatically zai kai ku zuwa cikin group nasu, wanda a cikin wannan group din za su dinga muku share let's say trading ideas haka da sauransu. So idan ka duba asan wannan video description za ku samu link na wannan program din, sannan kuma za ku samu coupon code din da za ku yi amfani da shi idan kuka je siya za ku samu discount. So idan muka duba for now yanzu like na riga na shigo cikin trading view. So abu na farko da ya kamata ka fara yi before kallon wannan bidiyon shine akwai bidiyon da na full bayani akan quarterly theory na muku complete bayani akan yadda market take cycle, let's say from like yearly cycle, monthly cycle, daily cycle, kun gane ba, da kuma session cycle. Duka na muku wannan bayanin. So ya kamata ka je ka fara kallon wannan bidiyon from A to Z before ka go kallon wannan bidiyon idan dai kana so ka understanding time and price da kyau. So normal kamar yadda kuka sani time and price na like wannan ICT concept ne. Like na gaya muku abin da ake nufi da time shine lokaci, abin da ake nufi da price kuma like shine maybe strategy ka. Kun gane ba, anytime a wannan chart din da kuke gani muna da element guda biyu ne. Shine muna da like price element and then muna da like time element. So dole za ka haɗa wayannan abubuwan guda biyu dan kana so ka dinga jin daɗin trading. Let's say for example bari mu ba ku misali. A ce yanzu kana da strategy maybe da muke ce mai power of 3. Kun sani a power of 3 muna da accumulation, manipulation and distribution, right? So za ka haɗa wannan maybe strategy naka da time. Ma'ana za ka san time da ake accumulation, time da ake manipulation, and then kuma time da ake distribution. Ka gane ba? Idan ka san wannan kaga a rana za ka san maybe idan kana trading a London ne, one time ne ya kamata ka kasance like kasance active. Sannan trading awa nawa za ka yi a London. Sannan idan New York ne shi ma still like za ka san maybe wani time ne ya kamata ya kasance active a New York, sannan kamar like trading na awa nawa za ka yi. So haka zai taimaka baka sosai ka ƙara samun discipline a trading, kuma ka ƙara like yin trading mai kyau sosai. Gane ba? So wannan ICT concept ne time and price ne idan ka tsaya kai mastering nashi definitely za ka fara growing like personal account naka, kuma like kana passing challenge naka definitely. Yes. So da muka duba da kanan yanzu like zamu ga yanzu gashi like na riga na buɗe chart. So na farko a wancan bidiyon na nuna muku indicator da za ku yi amfani da shi, ya ku je ku search like quarterly theory by 2 degrees. So ga sunan shi nan za ku gani, kuma za ku je ku shiga cikin indicators na ku sai ku yi searching. So da ku yi search wannan indicator ga indicator nan zai buɗe muku nan. An gane ba? So yanzu anan zan dan ƙara ba ku misali ne domin na ga wasu da yawa a wancan bidiyon da na sun yi confused nan wajen like ba su gane abubuwa da yawa ba. So zan ƙara muku bayanin Allah da yanzu za ku gane. So da farko na gaya muku like muna da element biyu ne, muna da like price element and then muna da time element. Price element ɗin shine like strategy naka, right? And then kuma like time element shine lokacin za ka dinga amfani da shi. Yes. So idan muka duba wannan indicator like za ka je kawai za ka yi adding wannan indicator ne, let's say like na weekly nashi da kuma daily nashi da kuma like maybe 90-minute cycle. Kun sani da muka duba wannan na kasan nan, wannan na farkon nan, wannan shine like daily, wannan shine weekly cycle kenan, like na sati kenan.
kun sani a week muna da like 4 days ne idan muka duba wadda Friday kenan shine Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, right? Sannan na muku bayani akwai abin da muke cewa AMDX da kuma XAMDX. So now for example na idan like ranar Monday like maybe nan ya fara da A ne, ma'ana nan zamu expecting accumulation, nan kuma like nan zamu yi M kenan zamu expecting manipulation, nan kuma D zamu expecting distribution, and then kuma nan kuma X shine maybe zamu expecting continuation or reversal. So kun ga anan kenan, kun ga like wannan point nan wannan jiya Monday kenan, yau kuma Tuesday kenan, yau kuma Wednesday kenan, and then Thursday kuma nan, sorry wannan Wednesday wannan kuma Thursday. So kaga nan zaka san kowace rana maybe kun ga na ga kun ina fara active ne like a yau kenan, yawan ran da nake fara active a trading like zamu gani Tuesday, Wednesday and Thursday, 3 days nan ina focusing sosai akan su. So amma most of the time ina trading a Monday based on the strategy na da kuma based on abin da nake nema idan na gan shi. So idan muka duba kuma like zamu ga a kowace rana shi ma muna da cycle ne guda 4, shine muna da Asian, muna da London, muna da New York AM and then muna da New York PM. So shi ma wannan like kowanne shi ma yana bada wannan setup ne, maybe nan idan nan ya fara da A ne na accumulation, nan kuma M manipulation, nan kuma like nan kuma D distribution, and then kuma nan kuma like X maybe continuation or reversal kenan. So wannan session kenan kai kenan zaka sani one session ne kamata ka mai da hankali. Like da mun go sani Asian most of the time muna samun accumulation ne, kai kenan zaka mai da hankali maybe a London da kuma New York kenan, right? Yes. Sannan a kowane session shi ma kuma muna da cycle ne like guda 4, shine muke ce mai like 90 minutes cycle kenan, 90 minutes cycle kenan. Let's say idan muka duba anan first idan ka shiga zaka zo ka dauka like wannan like vertical line naka zai kai mark duka point nan, kamar nan wannan shine Asian kenan, Asian open kenan, and then kuma nan Asian close kenan. Kun ga gashi nan za ku ga babu komai already mun riga mun fitar da Asian. Sannan kuma nan like nan shine London open, and then kuma nan shine London close kamar yadda muke gani, shi ma za ka yi mark nashi. Sannan za ka zo nan kuma like nan shine like New York AM kenan, nan open nashi nan kuma close nashi ko. Sannan za ka zo nan wannan kuma New York PM. So kaga wannan shine like 90, wannan shine like session naka, za mu ga nan Asian, nan London, nan New York AM, nan kuma New York PM. So kaga nan idan nan like nan a Asian nan ka samu accumulation ne, nan za ka expecting manipulation, nan kuma za ka expecting distribution, nan kuma za ka expecting maybe continuation or reversal, right? So kun ga wannan shine kenan. So kuma za ka dinga using maybe da time based liquidity, za ka using da wannan indicator, za ka kunna time based naka. Idan ka kunna time based naka like maybe za ka zo kamar yanzu nan za mu ga nan point nan, kun ga nan previous day high kenan kamar yadda muke gani, za mu gani like gashi nan za mu ce previous day high kenan nan point nan. Sannan idan muka zo muka duba like za mu yi mark nan kamar yadda muke gani, shi kuma nan previous day low kenan like kamar yadda muke gani haka. So wannan shine time base naka, za ka yi mark din time base naka anytime. Sannan kuma session naka shi ma za ka yi mark, shi ma za ka yi da wannan indicator gashi nan session by loss algo kamar yadda muke gani, za ka yi mark din maybe Asian session, maybe wannan shine Asian session like maybe za ka yi mark nashi idan muka duba kamar wannan high nashi kenan. Yes. Sannan kuma like za ka yi mark din like low nashi kenan, za mu ga gashi daga nan yanzu already like an riga an yi take low din idan muka duba. So dole za ka yi mark din wannan time base din anytime, za ka yi mark din time based liquidity. Sannan sai ka haɗa wannan time based liquidity din da kuma wannan consolidatory din nan. Kun ga yanzu kenan idan anan yanzu like idan muka kashe wannan indicator like yanzu maybe yanzu idan anan Asian za mu gani wannan daga nan zuwa nan shine Asian, idan anan Asian like maybe nan mun sama like ya fara daga X ne ko, nan Asian ya fara daga X ne. Kun ga like nan mun samu maybe like continuation kenan, trade din yana tafiya sama. So maybe yanzu anan London kuma like maybe za mu expecting like za mu expecting accumulation a nan London kenan kamar yadda muke gani, a London za mu expecting accumulation, right? So maybe idan muka shiga New York AM kuma New York AM maybe idan trade din zai kasa ne, so maybe anan za mu expect maybe manipulation kamar yadda muke gani, za mu gani a London a New York AM kenan maybe za mu expecting like manipulation a wannan pointin kenan idan muka duba. Sannan kuma maybe idan mun shiga like New York PM kuma maybe sai kuma trade din shi kuma like sai tafi maybe sai tafi distribution kamar yadda muke gani. So kun ga like nan kenan nan na baku example ne da wannan strategy da muke ce mai power of 3 kamar yadda muke. So anytime zaka dinga using da wannan 90 minute cycle da kuma wannan session cycle din ne, like kowane time zaka san maybe time da ake samun accumulation, manipulation, distribution sai kuma continuation or reversal. So anytime idan kana da wannan, idan kana da like kana da one standard strategy like
da ya kasance kana da strategy, sannan za ka haɗa wannan strategy da wannan like time ɗin nan shine wannan quarterly theory ɗin nan, sannan kuma anytime za ka dinga using da time based liquidity, ma'ana like previous day high and low, London high and low, sannan kuma Asian high and low. Wannan guda uku nan su ne like time based da za ka yi focusing akan su, za ka dinga using da su anytime kamar yadda muke gani. So na gaya muku bana tunanin wannan bidiyon like zai wuce 10 minutes. I think ina expecting zan tsaya da kana. Wannan shine bayanin da zan muku. So na kuma muku bayani ne kawai don muku kuma understanding like wannan maybe quarterly theory in nan, like muna da weekly cycle, muna da kwana hudu ne, and then muna da daily cycle, shi ma muna da session guda hudu ne, and then kuma muna da 90-minute cycle, shi ma muna da guda hudu ne. Kun gane ba? So wa'annan guda uku nan sune abin da zaka mai da hankali akan su, weekly cycle, like maybe daily cycle da kuma 90-minute cycle. So kamar yadda hankali akan su ka tsaya ka understanding nasu yanda ya kamata. So wannan shine kamar yadda kuke gani, wannan shine example da zan baku akan wannan maybe strategy. So still ka komanta, ku danna mun subscribe and then ku danna mun like wannan bidiyon.